your A spirit. reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you already know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" And Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Our relation to the world, we must remember, is being witnesses in this world. Witnesses of God's attributes, witnesses of God's glory, witnesses of God's love. For some people, their existence in this world is to be friendly to the world. They become too friendly, accommodating. For some, the world is not a friend, it's an enemy. So the relationship with the world is antagonism. They hate the world. They hate their life. They hate everything in this world. But for Christians, especially Catholics, we are not so friendly with the world, because the world is sinful in some way. We are not antagonistic to the world, because the world is our home also. It's our school where we learn virtues. We exist in this world as witnesses of God's love and mercy. You witness as a husband. You witness as a mother, as a teacher. I witness as a priest of God. I am not totally against the world, because I need also the world for evangelization and the things of this world. But I will not be too friendly to the world. Otherwise, I will lose contact sa Diyos. Kundi ang aton presensya in this world is always, remember this, we are witnesses of Christ. Kung wala kasi ng perspective nga ina, ang imo pagkakatoliko, wala kahulugan. Witnesses kita. So, kadamo sa pamaagi mag-witness, witness sa preaching, witness sa action, witness sa almsgiving, witness sa fasting, etc. Kinanglan naton fasting subong to repair the damage and disorder brought about by original sin in our body and in our relationship. So ang fasting sa Katoliko, hindi fasting para magseksi ka o magnami imo lawas. Ang fasting sa Katoliko is to repair, to realign, so to say. Ang original sin, the call of the flesh, concupiscence, ga-destroy sang aton balance sa aton lawas, sa aton mind, sa aton body, sa aton relationship. That's why kinahanglan may fasting. Kaya ang fasting remedy para hindi magsigi-sigi ang inclinations, disorder sang concupiscence naton. Pero kung wala sang fasting, wala control sa kaugalingon, wala disiplina, dag-un gid kita sang aton concupiscence.
kag sang aton weakness. That's why hindi pag-underestimate ang power of fasting. Kaya ang fasting is so powerful nga ang power of sin ginapauntat niya kag gina-arrest niya. That's why ma-overcome kita sang sin naton because we do not know how to fast. Nadula na ina nga practice para sa subong nga henerasyon. Wala na. Muslim ganiyo, tag 30 days lang fasting. Katoliko, wala. May ara nga fasting, pero hindi religious purpose. Physical, bodily purpose. So, balik nato nina, tago of course ang fasting. Kung magpuasa ka mo, panghilamos ka mo, panghusay, siling sang Ginoo. Hindi ka mo mapakita-kita. Kaya kung napakita-kita ninyo nga naga-fasting ka mo, gapuasa ka mo, nabato na ninyo reward diri sa kalibutan. Wala na siya reward dito sa langit. Kaya tina-enjoyan mo ng reward, sang appreciation, recognition sang tao diri sa kalibutan. So mo'y na, kinahanglan ang aton kabuhi, witnessing even by fasting sa aton kaugalingon. Of course, almsgiving, generosity, helping the poor, witnessing man ina. And of course, ang aton moral life and spiritual life. Subong dugangan kong reflection natin about the mystical body of Christ, which is the church, the foundation and spread of the church. So, it's a history thing, but sige lang, para ma-appreciate natin ang hinimo sang mga una natin nga mga forefathers sa simbahan. 2021 na kita subong, that means ang church has existed 2021 years. So, may mga santos na before sa aton. Kag kung wala sila, wala kita nagamos sini. Sa ila heart na preserve ang faith. So tanawon naton ang ila nga mga ginpanghimo. Christ compared the church to a grain of mustard seed, which is the smallest seeds, but grows into a tree in which the birds of the air build their nest. That's Matthew chapter 8, verses 31 and 32. Christ laid the foundation of the church when in the course of his teaching, he gathered a number of disciples and chose 12 of these to preside over the rest and one to be the head of all. So ginplano gid yan ni Jesus nga magtukod sang simbahan. Himbal sang iban ng simbahan nagwa lang na kay ti napatay ang ilang master nga si Jesus Christ tapos nagbulos lang sila. Wala man siya tatuyo magtukod sang simbahan. That's wrong. Ante siya mapatay, nagpili siya sa mga apostoles. Kagin tagaan gid sila mission and authority and power. Kaghambal ya, go out into the world, baptize them. The name the Father, the Son, the Holy Spirit, and teach them everything I told you. And remember, I will be with you always, even to the end of the world. Of course, in ang presence ni Christ sa Holy Spirit na nasubong, He is with us, not physically, but in His Spirit. So, nag-establish gid siya, kag may mission. Kay balaan niya, mapatay siya, patyon siya, i-offer iya life. Kag may makontinue sa iya work. That's why ginpili iya ang 12 apostles nga nagsiling, lakat ka mo. Tudlo ninyo, ang ginpang tudlo ko sa inyo. The church first began its life on Pentecost when some 3,000 people were baptized. So nag-start lang siya sa 3,000. In fact, sa 12 apostles lang. 3,000 lang. Pentecost is the birthday of the church. After the miracle at the gate of the temple, some 2,000 more were baptized. Ano dayon natabo? Soon after the descent of the Holy Ghost,
the apostles began to preach the gospel throughout the world in accordance with the commands of Christ and founded Christian communities in many places. St. Paul, after his conversion in 34 AD, labored more abundantly than all the apostles. He traversed Asia Minor, the greater part of southern Europe, and many islands of Mediterranean. After him, St. Peter labored most. After escaping by a miracle from his prison in Jerusalem, he founded his see at Rome, where in company with St. Paul, he suffered martyrdom. St. John, the beloved disciple, lived at Ephesus with our Blessed Mother and governed the church in Asia Minor. So si Mother Mary nag-upod kay St. John sa Ephesus. Kaya gin-entrust siya ni Jesus sa beloved disciple. Nag-upod sila, napangabuhi sila sa Ephesus. His brother of John, St. James the Greater, traveled as far as Spain and was beheaded in Jerusalem in 44 AD. So ang Spain, Portugal, ang nag-evangelize sa aton diri, Portuguese. Amo na, nga utang naton, I guess, kung i-trace back naton, ang aton iya faith pabalik kay Christ is through St. James the Greater. St. James, thank you. Kay nakaabot ang pagtuo diri sa Pilipinas. Bangod nagbisita ka sa Espanya, kag sa halin ang mga Espanyol o kan mga Portuguese, nagbisita sa Pilipinas kag magdala sa pagtuo 500 years ago. Today is this year 500 year nga pag-arrive sa Christianity in the Philippines. His body, St. James' body, rests at Compostela. St. James the Less governed the Church of Jerusalem. So wala siya naghalin sa Jerusalem. Siya ang Bishop of Jerusalem. And was cast down from the pinnacle of the temple in AD 63. So gintiklod siya, nahulog siya. St. Andrew preached to the people living along the lower Danube and died on a cross in Achaia. St. Thomas and St. Bartholomew made their way to Euphrates and Tigris and as far as India. That's why ang mga Indian Catholics, grabe ang ilang veneration kay St. Thomas. St. Simon evangelized Egypt and North America. Imagine ninyo wala pa ni mga eroplano, wala pa ni ginalakat lang nila o gasakay sila sa kabayo. Okay? Pero willing sila mag-proclaim sang gospel sa kundiin sila ginpadala. The apostles established their communities after the following plan. So ano ang style nila? Nga kadasig gid mag-spread ang gospel. Having converted and baptized a number of men in a place, they chose assistants to whom they imparted a greater or lesser portion of their own powers. So maabot si St. Paul, si Pablo, kadto Thessalonians, so kung mag-organize siya, baptize siya, gihimo siya sa iyang community, i-convert siya, baptize siya, tapos i-empower siya, partial lang ang authority. Okay, ikaw diri sa social apostolate, ikaw sa worship, ikaw diri sa catechesis, ikaw sa mga widows, ikaw naman sa mga orphans. Kasimple lang sang ila organizing, pero halin kay St. Paul, halin kay Pablo, halin kay Bartholomew, o halin kay kung sino nga apostoles, ang pag-empower sa ila. Wala yung ginahatag tanan anay. Siya anay nag-manage. Pagkatapos, and before leaving the place, kung mag-mature ng community, they made choice of a successor and gave him full powers. Ti mo na. Sige. Manuglakat na si Pablo. Pilion niya na kung sino. Ikaw,
ikaw na ang obispo kag ordenahan. That's why ang obispo amo ina ang leader among the leaders nga ginpili para nga may full power siya. Kay wala na si Pablo mo, wala na si Bartholomew, wala naman si Thomas, masaylo na sa community, pero may full powers to ano? To teach, to sanctify, and to lead. Ti kun obispo gamay lang, syudad pa lang iya, center pa lang iya, ti kaya ya. Pero kung maglapna na sa mga villages, ma-appoint na siya sa iya mga assistants nga ginatawag priests. That's why kami wala kami isang fullness of priesthood, meaning fullness of authority. Partial ang amon authority. Pero ang obispo has the fullness of power sa diocese. Kagina share ya ina. Power ya to judge, judicial vicar. Power ya to govern, vicar general. Power ya sa vicariate, vicar foreign. Power ya sa social action, director of social action. Power ya sa catechesis, director of catechetical instruction. Pero halin ina sa obispo. Siya nagapang-appoint kay siyang may fullness of authority. Kag tungod may fullness of authority, mapasa ya sa next nga ordenahan niya. Ang pari hindi maka-ordain sa sunod. Kaya wala siya sang fullness. Ano ipasa ya? Partial. Pero kung obispo maka-ordain siya, kay mapasa yang authority sa next nga generation. Di pa kamo magpati sina ang sa iban nga religion tanawabla ko na nung sistema. Wala naghalin sa obispo, naghalin sa tao, eleksyon ng ilaya. Di nila matrace halin kay Christ ang authority. Meaning ang laying on of hands. Matrace nila gurong spiritual. Pero concrete laying on of hands, gintungtong. Ako si Monsignor Pemonte, nagtungtong sang kamot siya sa akon ulo. Sigurado akong nag-orden kay Monsignor Pemonte, tungtungan man na. Sangutong lang, halin na sa apostoles, halin na kay Christ, wala na nautod. Pero kung mag-claim ka lang, pari ko, ako mahimo sang akon community, kaya na-evangelize ako, wala siya, naghang siya, wala siya sang apostolic succession. Importanteng apostolic succession. Kaya yung authority yung ginapasa na. Wala na gahulog sa imo individual. Charism, yes. Pero authority, no. Sa world, ang authority halin sa tao, democratic. Sa simbahan, ang authority halin sa Diyos, theocratic. Sa world, natagaan ta authority aton mayor, presidente, kay ginpili ta, aton na by election. Sa simbahan, wala ka mo gapili, pari, napadalaan lang ka mo. Kaya sa simbahan ni Yaya, it's not by election, by ordination. Kantungod halin sa tao ang otoridad sang secular power, limited, 6 years lang. Ma-renew man yung mabadalagan liwat for another term. Pero pagwa nila, ex-president na sila. They're not president, ex-president. Pero ang pari forever. May ex-priest tungkol ng asawa. Pero pari siya ontologically. Why? Kailan ini ang source ng authority sang simbahan? It's ordination. Hindi viva voce. Hindi by election. Ti amuning natabo sa mga apostoles. Tipuno nila tao. Convert nila. Ang ma-convert, baptized. Halin sa baptized, ang mature, partial leadership. Committees, so to say. And then, kung manughalin na siya, kag mature na, ordenahan niya ang leader dira para mag-take care. So, Thessalonians, Colossians, Ephesians, kaguna no dira. Muna sa simbahan. Lastly, those who receive only a small portion of the apostolic power were called deacons and priests, those who had ampler faculties. The representatives of the apostles are called bishops. Muna ni diri naghalin ng bishops, priests, deacons. Bishops, fullness of power. Priest, pwede makaparis priest, makapakonfesar, makaselebrar misa. Deacon,
hindi ka celebrar misa, hindi makapakonfessa. So, ga-reduced ang ila power. Kay depende sa authority or sa ordination nga ginhatag sa ila. Christ gave the apostles power to choose successors when He gave to them the self-same power which He had received from the Father. And it was His wish that they should choose successors, for He told the apostles that their mission should continue to the end of the world. Subong, 1.2 billion ang Christians sa sining kalibutan. Majority sina, large portion of 2 billion, na di lang 1.2 no, 2 billion nga Christians, majority sina Katoliko. Iban Protestante, Baptist, mga Christians man na sila, non-Catholic. So halin kita sa kay Jesus, tapos apostoles, tapos grabing pangabudlay nila, grabing nagyan nila, and then subong 2 billions na kita. Tomorrow, we will appreciate more the work of martyrs sa ila tiyempo, kung paano nila preserve ang aton faith, kagin pangabuhi ang aton faith. Ginahambal ko ini kay amuni. Sa aton na subong ang bola sang pagtuo, torch sang pagtuo. Aton na subong, sa aton subong, hindi mo paghuyupon nga mapatay tapos ipasa mo to patay na nga kandila. No. Ilang lang gadabdab. Next generation ipasa. Silang bearer of promise of God, promise of salvation. So hindi ta pagdulaon inang siga sang kandila. Ilang lang gadabdab na. Kung ikaw nadpiraw ka, upod ka sa nagadabdab para nga magsiga ka. Amo na ni style sang Katoliko. Kung nagadula ila pagtuo, bisitahan na, isyaran ina sang may pagtuo. Daw kahoy bala. Nga kung isahanon ka lang, sige man ano mo, pero madula imo palayo, imo baga. Pero kung itupad ka naman sa baga nga nagadabad-dabada, masiga ka naman. Kung ako lang abi sinabay, paano ko pasigahon na tanan? Di ikaw man Katoliko ka man. Pasigahon ta ka mo. Tapos pasigahon nyo man ang iban to. Misyonan. Mga muyuon. Kaya kung hindi sila mga muyo, wala sila koneksyon sa Diyos. Tudluan sila magsanto rosaryo. Magsimba. Pangamuyo, gid. Of course, good manners and right conduct. Kunanuda, almsgiving. Pero pangamuyo, gid. Di kung ikaw wala mo ginashare ng imo light, ikaw gadaba-daba, tapos iban to nagapiraw, di wala ka witness, wala mo ginashare. Imagine ninyo, mga uling kita tanan. Tapos si Ma'am Campus lang ang nagadaba-daba, limbaw, siga. Tapos kita tanan gapiraw na patay na, nagaano na. Pero si Ma'am Campus ihaboy da sa may uling, masiliga kita tanan. Tungod sang witnessing. Amo na ang technique. So butangan sang Catholic lifestyle, identity, butangan, witness dito na. Tapos ang 3 ang 5 nami madabdab. Galing kay napatay na tong 5, tapos ang isa diri matamat naman, matamat. Doon na-imagine ko ang kalibutan nga puno sang sanag sang una, gapatay na ang sa Europe. Ang sa Amerika, yan nagadula naman ang light dito. Ang nabilin na lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas, do gabuhin-buhin man. But sa lapas, kung tanawon mo sa babaw ni, gasiga pa ni. Gasiga pa guro. Ti halindira, gamito na sang Dios, butang niya naman to o gasiga ang lapas, gasiga Pilipinas, o kadto ka to sa China, o pasigaha to, o diri sa Afrika, na amo na sang una dulom kita, Espanyol nagkadto diri, sila nagdala sanag, faith. Subong sila naman gapiraw, kita naman to padala, tungod sang aton pagtuo sa Dios. So hindi gid naton pagpapirawon aton pagtuo. Kadabdab gid kay ang future sang sunod nga henerasyon
nagadepende sa aton fervor kag sa aton faith. Sa aton subong ang kalayo, ang dabdab. Kabay nga hindi ina madula, nga mas stop sa aton time. Bilang iloy, sa imo, bearer ikaw. Hindi pag ipastop ang dabdab, pasa sa bata. Pangamuyo, ginikanan, pasa sa bata. Then pasa sa apo, pasa sa tanan. Agod nga, nagakapiraw ang iban, pero ang dugo mo ya, linya mo, clan mo, family mo, solid sa pagtuo. Kaya seryoso mo, ining call ni Christ to preach the gospel to all the nations. Disturbing ang question ni Christ, nga mo ini, kung mag-abot o magbalik ang anak sang Diyos sa katapusan nga panahon, may makita pa bala siya nga pagtuo sa Diyos. Kung magbalik si Kristo, may pagtuo pa bala sa sining kalibutan. Of course, sabat naton, yes, sa amon generation, preserve. Sa future, way kami kabalo. Pero ang future nagadepende sa amon fervor kag sa amon witnessing. Amen.